Perkenalkan, nama saya Hangga Krisna Prasetya. Saya adalah mahasiswa S2 Manajemen Proyek di Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Saat ini saya juga bekerja di salah satu perusahaan pembangkit listrik swasta yang menggunakan sistem PLTGU, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan tenaga gas dan uap, atau lebih dikenal dengan istilah combined cycle. Saya bertugas di bagian Project and Planning. Saat ini saya sedang mengerjakan penelitian mengenai masalah scope creep pada proyek. Mungkin banyak yang belum familiar dengan istilah scope creep. Oke, apa itu scope creep? Mari kita simak penjelasan singkat berikut. Hi, this is Ray Sheen. Let's talk about one of the most troubling aspects of many projects, scope creep. The Project Management Body of Knowledge, the PMBOK Guide, defines scope creep as the uncontrolled expansion to product or project scope without adjustments to time, cost, and resources. For example, it could be a stakeholder asking for just one more thing to be done on the project that wasn't in the original charter or original project plan. Scope creep adds more requirements for activities for projects than were originally intended. Of course, projects often are started with some uncertainty in the scope or delivery requirements. Clarifying that uncertainty is not the same as scope creep. That uncertainty should be accounted for in the project plan through estimate reserves or risks. The project team is aware of that uncertainty and they can manage it. Scope creep occurs when there are new requirements or deliverables that were never envisioned as part of the project. Jadi, scope creep adalah suatu kondisi di mana terjadi ekspansi tidak terkendali pada ruang lingkup proyek tanpa menyesuaikan biaya, waktu, dan sumber daya. Scope creep ini dianggap sebagai salah satu penyakit yang berbahaya pada proyek, sebagaimana bahayanya penyakit kanker pada tubuh manusia. Lantas, kenapa scope creep ini dianggap sebagai penyakit yang berbahaya pada proyek? The reason why scope creep is so dangerous is easy to understand if we look at a simple graph. This graph represents the progress of your project. Going from the start to the end of your project, it goes from 0 to 100% completion. It also represents the usage of your resources, be they hours of people's time, materials, or budget. Once again, it goes from 0 to 100%, and it typically follows this kind of S-curve. What's important about this curve is what happens if you subtract it from 100% to give you the curve for the depletion of your resources, the amount of resource you have remaining, which will now go from 100 to 0%. The danger of scope creep is that once you move past the initial stage of your project, you're using resources very quickly. That means that if someone tries to add additional scope to your project, you rapidly find that you don't have the resources you need to accommodate that change of scope without having a significant impact on the deliverability of your project and on your ability to deliver that project to time and within budget. Dengan adanya penambahan ruang lingkup pada proyek, maka memerlukan perubahan rencana pekerjaan secepatnya. Terlebih jika tambahan pekerjaan tersebut memerlukan skill khusus, sehingga perlu menemukan sumber daya yang tepat secepatnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut agar tidak mengganggu schedule dari item-item pekerjaan yang lain. Scope creep inevitably leads to overruns and delays in the project. That's because the new work consumes resources, but those resources were not budgeted for that work. Paying for the increased work creates an overrun. Also, when the project resources are on the scope creep work, their assigned work is normally delayed, leading to a project delay. Scope creep can also lead to confusion over what really should be done on the project. The original charter and project plan had a particular list of deliverables that should be accomplished. But now the team is working on other things that were not in the charter or on the list of deliverables. The team is no longer certain what they should be doing. Finally, some scope creep near the end of the project gives it a sense of being endless. Whenever the team thinks it's almost done, there is one more thing being added to the project. This is demoralizing.
Walaupun scope creep merupakan masalah yang serius pada proyek, namun masih sedikit penelitian yang melakukan studi terkait masalah scope creep. Oleh karena itu, penelitian ini saya lakukan untuk mengeksplorasi masalah scope creep dari berbagai perspektif untuk mengetahui indikasi-indikasinya dan menganalisa bagaimana dampaknya terhadap kinerja, biaya, dan waktu penyelesaian proyek. Oleh karena itu, saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian dalam penelitian ini untuk memberikan penilaian dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sebar melalui Google Form sebagai bahan untuk saya menganalisa indikasi-indikasi awal masalah scope creep dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja, biaya, dan waktu penyelesaian proyek. Saya berharap hasil dari penelitian saya ini bisa bermanfaat dan memberikan dampak positif untuk improvement project management ke depannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu sekalian melakukan waktu dalam membantu penelitian yang saya lakukan ini. Sekian dari saya dan terima kasih.